Me and Telangana Chefs Association here. I don't have a written speech, but I'll speak from my heart. And I think today's day is, like Chef Sudha Kumar said, is actually a blessed day because exactly 14 years back, I was studying under him at IHM Hyderabad. And today, being here, standing with him at this stage is such an honor. And also very happy to see what Chef Ramesh and Chef Sudha Kumar and other hotel management colleges are doing together, because we set out on a journey 7 years back with Telangana Chefs Association, where we said that the state is the youngest state of the country, but we do not have an active chefs fraternity, and hence we launched our association in 2019 with merely 30-40 members, and today we have 350 plus chefs from the state of Telangana and across. And I'm very happy to see that Teach is starting something similar. There is a saying in Hindi, "Chote muh badi baat," but I think sometimes students can also inspire teachers, right? So we started this 7 years back, and the colleges are coming together. And I think it is not just an event today, but I think it's a start of something very significant, because just to give you a little statistics, a city of Paris alone receives 17 million tourists per year. In comparison, the entire country of India receives merely 10 million. Imagine the scope our industry has. Hyderabad and Paris are very similar when it comes to their population. Both are roughly 14 million people. So one city is receiving 17 million people annually, and France as a country receives 100 million tourists. And we as a country, incredible India, are still at 10 million annually across the country. So the opportunity for our field is immense. The amount of hotels, the amount of restaurants, the amount of scope to improve our tourism sites is just incredible. And I think this start of all the colleges coming together is a step for the future, because as the industry progresses, the demand for hotels, the demand for restaurants are going to grow, and in turn the demand for professionals are going to grow exponentially. And from where do we get these professionals? From the colleges. The other important thing is, as a chef, I can say that it's a very rewarding career. When I set out in this journey around 20 years back, this profession was not well known. And I have seniors who are sitting here who have done this even before me, decades, and I know their stories as well. But I can definitely say that anything to do with hospitality is actually a very, very rewarding career. Like every career, every one of us will have some challenges in our journey. But once you are through those challenges, the possibilities are immense. Like I said, the figures I gave, imagine if we improve our tourism, if we improve our food standards, the amount of potential our country has. So it's just, I think, so nice to see all the colleges coming together, and specifically where in Hyderabad and in Telangana, which is the epicenter of our country right now, not just the geopolitics, but is the best city to live in. The amount of tech which is increasing in this city, the amount of GCCs which are getting set up, the influx of expats to this city is only going to grow. So this city has immense potential. Apart from having the heritage sites, I think one thing which I love about Hyderabad is this is one city where you can find such a nice harmony when it comes to food. You go to the old city, you find your Nizami food. You go to the other city, areas of the city, you find the regional core Telugu and Andhra cuisine. But at the same time, when you go to Financial District and High Tech City and Jubilee Hills, you also find everything progressive which is happening. Not many cities in India has such diversity when it comes to culinary and the growing population of hotels. A lot of exciting five-star hotel brands are coming to Hyderabad. I don't know if you guys know, but Ritz-Carlton is coming, St. Regis is coming, Hilton is opening one more property, one they recently opened. So next 5 years is going to be incredible demand for professionals. What I think gives me immense and great confidence is to see all of you here participating, and that also gives me a background of what you are going to prepare at your end from the respective hotel and hospitality management colleges in India.
So saying this, I'll give you a perspective on how the industry is shaping up. It has been shaping up for last 10 years. When I started my career, possibly in 2009-10, it was not like this. It has shaped up a lot, but it is very encouraging to see how much it is going to go forward in next 5 years. So right now, if you ask me, we have approximately 820 5-star and 5-star deluxe hotels in India, which takes a key count of approximately 29 to 29,500. Now, what we project from here, I being a part of the Radisson Hotel Group, of course there are all other bigger chains who are already in India, and there are certain other bigger chains, global chains who are entering India. So as Chef mentioned that we will be having 2 ultra luxury hotels coming in Hyderabad. You would also be seeing some certain ultra luxury global chains coming up in India, and who knows, Hyderabad is one of the fastest growing city in India at this point of time. They will plug in a lot of hotels over here as well. Considering high-tech city, which when I was in Bangalore in my career, so I have seen that city also getting into a mode which you can say as stagnant. So there is very little scope of growth in Bangalore when industry and your hotels are concerned, pumping in hospitality units are concerned. In Hyderabad, I think there is a huge scope in financial district. It is coming up, and in next 10 years, you are going to see a lot happening in this city. Now coming again back to India, we foresee by end of 2031, that is exactly 5 years span I have taken, we should be seeing an addition of 70,000 keys. We talk about keys. So 70,000 keys means approximately the hotel count, 5-star and 5-star deluxe should go up to 2,000. And right now, after the pandemic, if you ask me, we have all seen the pandemic. We have seen as a professional. After the pandemic, there has been a huge dearth of good resources. So those 3 years when we used to be getting into the higher management levels, and we got into the higher management levels, the mid management had wiped out. And many of them preferred to move out of the industry, and now they are either doing something on their own or they have joined certain other industries, including IT, up to a huge extent. And that lag which has come up in 2 to 3 years, now that is not getting filled up to a percentage of 25 to 30% with good manpower. Manpower means people who are skilled in hotel and hospitality. So this 25 to 30% of present, what you see, the present lag which we are carrying on is. రోజు రాడిసన్ హోటల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖులతోని మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగు ఈ టీచ్ అనే ఒక అసోసియేషన్ చేశారు. ఈ మీటింగ్లో ముఖ్యంగా అంటే తెలంగాణలో కావచ్చు, ఇండియాలో కావచ్చు, ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన స్కోప్ గురించి, వేరియస్ పాసిబిలిటీస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కు చాలా ఎక్సలెంట్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. కరోనా తర్వాత ఈ యొక్క బిజినెస్ ఇండియాలోనే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. ముఖ్యంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ ఉన్నది. కేరళ చిన్న స్టేట్ అయినప్పటికీ దాదాపు 100 5-స్టార్ హోటల్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే మహారాష్ట్రలో ఉన్నాయి, గోవాలో ఉన్నాయి. మన తెలంగాణలో ఓన్లీ 23 మాత్రమే ఉన్నది. కానీ తెలంగాణ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ప్లేస్ ఉన్నది. ఇక్కడ రకరకాల టూరిస్టులు వస్తారు. దేశం నుండి నలుమూలల నుండి వస్తారు. దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తానిపైన కూడా ఈ హైదరాబాద్కు రావడం జరుగుతుంది. ఈ హైదరాబాదు సైజుకు మనకు అట్లీస్ట్ ఒక 50 5-స్టార్ హోటల్స్ ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం. ఫుడ్కు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. హోటల్స్ ప్రతి ఒక్క టూరిస్టు ఫస్ట్ చూసేదంటే హోటల్ ఎలా ఉంది అనేది చూస్తారు. తర్వాత ఫుడ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనే దానిపైన చాలా వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఇంట్లో నుండి బయలుదేరేటప్పుడే ఏ హోటల్ బాగుంటుంది, ఏ రెస్టారెంట్ బాగుంటుంది, ఏ ఫుడ్ బాగుంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు. బికాజ్ ఆఫ్ ఇప్పుడున్న మనకు టెక్నాలజీ ప్రకారం ప్రతిదీ కూడా ముందే తెలుసుకొని వాళ్ళు ఆ విధంగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో చాలా స్కోప్ ఉన్నది.
ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా చాలామంది కూడా దీనిపైన ఫోకస్ చేయొచ్చు. గ్రోత్ మాత్రం 100% ఉంది తెలంగాణలో, దేశంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్ అనేది స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చూజ్ చేసుకోవాలి. జనరల్గా ఎడ్యుకేషన్ అనగానే ఇంజనీరింగు, డాక్టర్సు, లేకుంటే మెడిసిన్ ఇట్లాంటిది వరకు పేరెంట్స్ మైండ్ సెట్ కావచ్చు, సొసైటీలో ఇది ఉంది. అలా కాకుండా చాలా డైవర్సిఫైడ్ ఏరియాలో కూడా పొటెన్షియాలిటీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కంటిన్యూస్ బిజినెస్. ఎవ్రీడే ఫుడ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ఎవ్రీడే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ రిక్వైర్డ్. వీళ్ళందరికీ కూడా అవసరం పడుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రతి ఒక్కరు కూడా హోటల్ బాగుందా, ఫుడ్ బాగుందా, ఇట్లాంటి వాటిపైనే ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రపంచంలోనే ఈ యొక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, టూరిజం కావచ్చు హయ్యెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంది. కాబట్టి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా ముఖ్యంగా టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఈ టూరిజంని ఇంకా డెవలప్ చేసి హోటల్స్ను కూడా చాలా వరకు హైదరాబాద్లో, తర్వాత వరంగల్ సెకండ్ సిటీస్లో కూడా ఈ హోటల్స్ను పెడితే డెఫినెట్గా టూరిజంని 100% ప్రమోట్ చేయడంతో పాటు మన ఎకానమీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. మనము 2047కు $30 trillion ఎకానమీ అచీవ్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు ప్రధానమంత్రి గారు. అట్లాగే రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా నంబర్ 1 తెలంగాణ బై 2047 అని చెప్పేసి కూడా తను చెప్పారు. కాబట్టి ఇవన్నీ మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఈ టూరిజాన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలి. హోటల్స్ రంగాన్ని కూడా విపరీతంగా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ అంటే హోటల్స్, ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీ కూడా రావాలి. ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలన్నీ ఉస్మాన్ సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మా తరఫున మేము ఫుల్ సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఫ్యూచర్లో మన హైదరాబాద్ షుడ్ బికమ్ ద హబ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ హబ్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.